మార్నింగ్ ఎవరివన్, వెల్కమ్ టు ట్యూటర్ లోకేష్ ఛానల్. సో ఇవాళ అయితే మనము అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో అందులో భాగంగా మనము ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్, పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ అడిషన్, వీటికి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆల్సో మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ముందుగా ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్. Triangle law of addition of vectors. రైట్, ఏంటి ఈ ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టూ వెక్టర్స్ ఇచ్చారు, ఒకటి ఏ బార్ ఇంకోటి బి బార్. అయితే వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. అయితే జనరల్గా టూ నెంబర్స్ ఇచ్చి వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ సమ్ కనుక్కోమంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ 2 ఒక నెంబర్ 3 అనుకోండి, వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ కనుక్కోవాలంటే సింపుల్గా 2 + 3 = 5 చేస్తే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా మనకి ఇక్కడ టూ వెక్టార్స్ ఇచ్చాడు. ఒక వెక్టార్ ఏమో ఏ బార్ అంటున్నాడు, ఇంకో వెక్టార్ ఏమో బి బార్ అంటున్నాడు. వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఏమవుతుంది అంటే ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అవుతుంది. కరెక్టే. అయితే వెక్టార్ అంటే మనము జస్ట్ డైరెక్షన్ ఒకటే కాదు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఒకటే కాదు, డైరెక్షన్ కూడా చెప్పాలి. అది ఎలా అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లా మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రయాంగిల్ లా ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా ఒక ఫార్ములా కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు ఏ కేసులో దాన్ని అప్లై చేయొచ్చు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, నేర్చుకోవాలి. ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి, ఇఫ్ టూ వెక్టార్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ two sides of a triangle, then the resultant vector is nothing but the third side of the triangle taken in opposite direction. అంటే మనకు టూ వెక్టర్స్ ఇచ్చాడు, ఒకటి ఏ బార్ ఇంకొకటి బి బార్, ఒకటి ఏ బార్ ఇంకోటి బి బార్. చూడండి, రెండు కూడా మనకి ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి. సో ఏ బార్ బి బార్ కంటిన్యూగా ఉంది. ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూటీ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్. దెన్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అంటే ఏ బార్ బి బార్ ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాయో ఆ డైరెక్షన్ లో రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఉండదు, దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ డైరెక్షన్ సి బార్, ఆర్ దీన్ని మనము ఆర్ అంటాం. ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. Triangle law of addition of vectors. If two vectors are taken as two sides of triangle, if two vectors are taken as two sides of triangle, then the resultant vector of those two vectors is given as the third side of the triangle taken in opposite direction. Okay, so this is all about triangle law of addition of vectors. Okay, అయితే ఇదే విధంగా మనకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. ఏంటంటే అది పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఏంటి పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే, ఇఫ్ టూ వెక్టార్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ పారలెలోగ్రామ్, అంటే ఇలా ఒకే డైరెక్షన్ లో కాకుండా ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఏ బార్ అండ్ దిస్ ఇస్ బి బార్. ఏ బార్ ఒకటి బి బార్ ఒకటి. ఓకే, సో ఇఫ్ టూ వెక్టార్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది టూ పారలెలోగ్రామ్, అంటే టూ వెక్టార్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని సైడ్స్ ఆఫ్ ద పారలెలోగ్రామ్ గా వాడు కన్సిడర్ చేయమని చెప్పిన, లేకపోతే క్వశ్చన్ లో వాడు టూ సైడ్స్ ఆఫ్ పారలెలోగ్రామ్ అని చెప్పిన, దెన్ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఈజ్ గివెన్ బై ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద పారలెలోగ్రామ్. చూడండి, అంటే ఒక పారలెలోగ్రామ్ దీన్ని ఫినిష్ చేసుకుంటే ఒక కంప్లీట్ పారలెలోగ్రామ్ లా వచ్చే విధంగా దీన్ని ఫినిష్ చేసుకుంటే, ఓకే, సో ద రిజల్టెంట్ ఈస్ గివెన్
by the diagonal of the parallelogram. Ante if two vectors are considered as two sides of parallelogram, then the resultant of those two vectors is given by the diagonal of parallelogram. Okay, సో అది కూడా మనకి పారలగ్రామ్లో మనకి టూ డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. సో ఏ డయాగ్నల్ అంటే ఆ డయాగ్నల్ మనం తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఇన్ పారలగ్రామ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. అఫ్ కోర్స్ దే బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఏ పారలగ్రామ్ అండ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఒకవేళ డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్ అయిపోతే అది రెక్టాంగిల్ అయిపోద్ది. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఆర్ బార్ ఈజ్ గివెన్ బై ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. Okay, so very important here, in triangle law of addition of vectors, resultant of two vectors is given by third side of triangle. Resultant of two vectors given by third side of triangle, and here in parallelogram law of vectors, resultant of two vectors is given by the diagonal of the parallelogram. Right, so these are very important topics, and particularly here we got one more topic. Okay, entante now we know that diagonals bisect each other in parallelogram. So what if I draw like this? And assuming this as a point of intersection of two diagonals or midpoint of one diagonal. So what will be the length of this vector x bar? The point m anukundam. So this is another diagonal and this m is midpoint of the diagonal. So what is the length of this diagonal x bar? చాలా సింపుల్, ఎందుకంటే we know that diagonals bisect each other కదా. We know that diagonals bisect each other అంటే, so that means midpoint of diagonal 1 should be equal to midpoint of diagonal 2. అంటే equal, they'll divide into equal parts. So here the total length r bar is given by a bar plus b bar. Now since this x bar is meeting at m, అంటే ఇదేమవుతుంది, పూర్తిగా డయాగ్నల్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది, నాకు పూర్తిగా నేను డయాగ్నల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే నాకు దిస్ హోల్ డయాగ్నల్ విల్ బి ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. బట్ ఇక్కడ నాకు హాఫే కదా అడుగుతుంది. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే నాకు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ బై 2. సో ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ బై 2. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ప్రీవియస్ జేఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది, దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. రైట్, లెట్ మీ రీడ్ ద క్వశ్చన్. If the vectors AB is equal to 3i bar plus 4k bar and AC is equal to 5i bar minus 2 j bar
plus 4k bar are the sides of a triangle ABC. Then the length of the median through A is option A root 18, option B root 72, option C root 33, option D root 45. So let me increase the font size. Yeah. So this is the question. If the vectors AB bar is equal to 3I bar plus 4K bar and AC bar is equal to 5I bar minus 2J bar plus 4K bar are the sides of a triangle ABC, then the length of the median through A is given by. Now, before straight away solving this question, let me draw the diagram first. So, మనకి ఏంటంటే triangle ABC ఉందన్నమాట. Okay. Now, AB is given by 3I plus 4K. So, AB vector is given by 3I bar plus 4K bar and AC vector is given by 5I bar minus 2J bar plus 4K bar. So, then the length of the median through A. So, he is asking the length of median through A. Okay, so we need to find the median. So దీన్ని ఇలా రాసే కంటే కూడా మనం డయాగ్రామ్ ఇలా గీసాం అనుకోండి, లైక్ టేకింగ్ జస్ట్ సమ్ సైడ్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ parallelogram or triangle. So ABAC. Okay, ABAC. Now he is asking to find the length of this AM. Median ante which will divide the other side into two equal halves. That means bisecting. So we need to find the length of AM here, where AC is given and AB is given. Very simple. Now if we consider these two sides as two sides of parallelogram, then the resultant vector is something but A bar plus B bar. బట్ ఇక్కడ ఏం అనేది ఏం అంటే ఏంటి, మనకి టోటల్ డయాగ్నల్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్, ఈ టోటల్ ఏ నుంచి డి వరకు ఇది మనకి ఏమవుతుంది అంటే రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏ టు ఎం హాఫ్ ఏ ఉంది. సో హాఫ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ half of the diagonal. We know that in parallelogram diagonals bisect each other. Since AM is a median, it will bisect the other diagonal. So diagonals bisect అవుతారు, ఐ మీన్ ఒక diagonal ని ఇంకొక లైన్ bisect చేస్తుందంటే డెఫినెట్గా అది కూడా మనకి diagonal అవ్వాలి. సో AM is nothing but A bar plus B bar by 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక diagonal ని ఇంకొక లైన్ bisect చేస్తుందంటే డెఫినెట్గా అది కూడా మనకి ఇంకో diagonal అయి ఉండాలి. So we know that the diagonal is nothing but resultant of two vectors A bar plus B bar. But ఇక్కడ మనకి complete diagonal ఉందా, only half of diagonal AM కదా ఉంది మనకు, only half diagonal AM. So it is given by A bar plus B bar by 2. So where A bar is this vector 5I minus 2J plus 4K plus B bar is given by 3I plus 4K by 2. So 5 plus 3 8I bar minus 2J bar
4k 4k 8k bar by 2. సో 2తో డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది 2 4s are 2 1s are again 2 4s are. So this is the resultant vector am, but he is asking to find the length of the diagonal am. Very simple. Length means we need to find the magnitude, and we know that for every vector magnitude is found by using this formula, root of 4 square plus minus 1 whole square plus again 4 square. అంటే ఈ నెంబర్స్ ఒక కోఎఫిషియంట్ స్క్వేర్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్ ఇస్ గివెన్ బై రూట్ ఆఫ్ 16 plus 1 plus 16 which is root 33, right? ఫస్ట్ మనం ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ బై 2 చేసుకుంటాం. సో ఈ 2 వెక్టార్స్ని యాడ్ చేసి బై 2 చేసుకుంటాం. చేస్తే మనకి 4i బార్ మైనస్ 1j బార్ ప్లస్ 4k బార్ ఈ ఆన్సర్ అయితే వచ్చింది. బట్ దానికి లెంత్ కనుక్కోవాలి. లెంత్ అంటే ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తామంటే మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములా వేస్తే సరిపోతుంది, రైట్? థ్యాంక్ యూ.